Okay, I'm going to start with victim and creator. Voy a comenzar con el tema de víctima-creador. I know most of you have read Love Has Wings. Sé que la mayoría de ustedes ha leído Vivir para volar. But really for me, Pero para mí, this is my favorite book. este es mi libro favorito. Because I think it's so clear. Porque creo que es tan claro. And I gave you all a copy. Y les entregué a todos una copia. So you can read it. Este cuadro para que lo puedan ir leyendo. Especially for the older students. Especialmente para los estudiantes más antiguos. You need to read this. Ustedes necesitan leer. And you need to remember Y necesitan recordar. when you're claiming, Cuando están reclamando algo. when you're being needy, Cuando están siendo necesitados. where you're not taking responsibility for your own Cuando happiness, no están tomando responsabilidad por su propia felicidad. and you're projecting that Y externally. están proyectando eso en lo externo. I need you to change Necesito que tú cambies so that I can be happy. para yo ser feliz. For the new students, Para los estudiantes the nuevos. baby Para los students, estudiantes más bebés. in reality I want you to be a complete victim. En realidad yo quisiera que fueran una víctima completa. Firstly, so you get sick of it. Primero, hasta que se cansen de serlo. You get sick of listening to yourself. Para Like, cansar de escucharse a sí mismos. and so you can move all your stress. Y también para que aquí puedan mover todo su estrés. Because we have a lot of victim consciousness Porque tenemos mucha conciencia de víctima. for what we perceive as the injustices that have transpired in our Por lives. aquello que percibimos como todas las injusticias que acontecieron en nuestra vida. Okay, and we have to get to a Y point tenemos que llegar a un punto of empowerment de empoderamiento where we can perceive the perfection of what transpired. en donde podamos percibir la perfección de aquello que sucedió. And this Y esto is a responsibility. es responsabilidad. Because in reality, Porque en realidad, everything that happens todo aquello que sucede in every moment, en cada momento, if we choose for the love, si elegimos el amor, is taking us into a higher level of freedom nos está llevando a un nuevo nivel de libertad. so that we can embrace everything internally Para que así podamos abrazar todo internamente. and then realize everything internal Y después darnos cuenta que todo lo interno is external es externo. and it's all the same. Y es todo lo mismo. That's the final drop, Eso es no? como la última gota. But if you're focused on spiritual growth, Pero si están enfocados en crecimiento espiritual, en evolution, la evolución, en freedom, la libertad, you have to start tienen que comenzar at the beginning. desde el principio. And often people make this mistake. Y muy a menudo las personas cometen este error. They have a spiritually evolved Tienen perception una percepción evolucionada espiritual because they've read a lot of they've read a lot of self-help books, porque han leído muchos libros de autoayuda. and I should do this, Y entonces tendría and que I hacer should do esto, that, y tendría que hacer and I aquello, should behave like y this. tendría que comportarme así. But if you're not emotionally mature, Pero si emocionalmente no eres maduro, it's almost impossible. es prácticamente imposible. It's like trying to find a space of no Es mind como tratar de encontrar un lugar de no mente if you're full of stress. estando lleno de estrés. It's impossible. Es imposible. But when you're empty, Pero cuando estás vacío, it's easy. ahí es fácil. Okay, so we have to start at the beginning. Entonces tenemos que comenzar por el principio. Now, the older students Ahora, los estudiantes más antiguos, that have been moving, expanding expandiendo consciousness su conciencia más y más for years, durante muchos años. now you're at a point to choose. Ahora están en el punto ya de elegir. You have to see that you're deciding to be like that. Ahora pueden ver que ustedes están decidiendo estar así. And it's in your Y que hands está en sus propias manos. what you're choosing in each moment. Aquello que estén eligiendo en cada momento. You don't have to go down and tell a teacher No necesitan bajar a expresión para contarle al maestro. and go, oh, my boyfriend did this, my mother said that. Mi mamá dijo esto. You're getting to a point now Están llegando a un punto ya where you can just surrender. en el que pueden entregarse a eso. You know, obviously if something big's happening, yes. Obviamente, si algo grande está sucediendo, But if sí. you're falling into the same patterns, Pero si están cayendo los mismos patrones de siempre, and you know what they are now, no? ustedes ya saben cuáles son You sus know what your patrones. patterns are. Saben cuáles son sus You know what patrones. your circles are. Ustedes saben cuáles son sus surcos. You know your dramas. Conocen sus dramas. So you're not choosing, Así que quiere decir que no están eligiendo ahora. and you have to choose. Tienen que elegir. Okay, so I'm going to go through this. Vamos a ir a través de esto. And Annie does the courses based on this. Y Ani hace programas, cursos que están basados en esto.
And I think those Y courses yo creo que esos cursos are a phenomenal son reinforcement un refuerzo fenomenal because you can keep looking at yourself. porque ustedes pueden continuar mirándose a sí mismos. You can keep going deeper. Pueden continuar yendo más profundo. And it's every day. Y es cada día. You have a support. Cada día que tienen un apoyo. You know, the illusion's very strong. La ilusión es súper fuerte. Everyone's doing the same thing. Todo el mundo sigue haciendo las mismas cosas. And you're choosing for something Y different. ustedes de pronto están eligiendo algo diferente. And so you have to support that. Así que tienen que ustedes que apoyar eso, sostenerlo. You know, it's important. Es importante. It's easy to fall into the space of victim. Es muy fácil caer en los lugares de víctima. Very easy. Muy fácil. Until you're totally clear. Hasta que llegan a estar totalmente claros. Intimate relationships. En las relaciones íntimas. You're not making me happy. Tú no me estás haciendo feliz. I need you to love me Necesito que me ames in order to feel valuable. para sentir que valgo. You know, how often are we looking externally to our partners ¿Cuán a menudo estamos mirando hacia afuera a nuestras parejas? because of the needy little child, Porque el niño necesitado interno creating dramas, está creando dramas, blaming them because you're not happy, culpando al otro porque no está feliz, because you want to get your own way, porque uno quiere encontrar su propia manera, or because you para don't las feel cosas, good with yourself? porque simplemente no se siente bien consigo. Instead of taking responsibility to move your En stress, vez de tomar responsabilidad de mover el propio estrés, you're projecting it onto your lo partner. estás proyectando sobre tu pareja. Yeah? And you have to see these Y places tienes que ver estos lugares, because a relationship porque una relación should be nurturing. tendría que ser nutritiva, It should be a place that's focused tendría que ser un lugar on enfocado, elevating tener consciousness, alta conciencia, taking en responsibility, tomar responsabilidad, joy, dicha, fun, divertirse, intimacy, la intimidad. not something that's always dragging the other person down. No es algo que siempre está tirando a la otra persona hacia abajo. So to have the maturity to change that pattern, Así que lograr la madurez para cambiar ese patrón, how do we do that? ¿cómo logramos eso? We do it by giving. Lo hacemos dando. I find joy in giving to you. Me regocijo dándote. I want to serve you Quiero servirte in being the best you can be, para ser lo mejor que pueda ser. just as I'm committed Así como yo estoy comprometido to being the best of a myself. ser lo mejor de mí. I'm open to receive your love Yo me abro a recibir tu amor because I deserve your love. porque lo merezco. And this is the other point. Y este es el otro punto. I push your love away Alejo tu amor because I don't think I deserve porque it. no creo merecerlo. But you don't think that. Pero no lo piensas eso. You think, Piensas, I'm not getting enough love. no estoy recibiendo más amor. But maybe Pero tal vez you're not open to see it. no estás abierto a verlo. Loss. Pérdidas. Why do bad things happen to me? Porque todas las cosas malas me suceden a mí. I cannot be happy No puedo ser feliz. because my external Porque mis circumstances circunstancias externas don't allow me to be. no me lo permiten. If I had better opportunities, Si tuviera mejores oportunidades, I could feel complete podría sentirme pleno or realize my o potential. realizaría mi potencial. Victims Las víctimas to what is. a lo que es. I cannot reach my Yo potential no puedo alcanzar mi potencial because of an por injustice una injusticia that is happening in my que world. está sucediendo en mi mundo. I am living in lack. Yo vivo en carencia. I am limited Estoy limitado not because of my no focus. por mi foco, I am limited sino que estoy limitado because of what is happening to me por lo que me está sucediendo a mí or what they did to o por me. lo que ellos me hicieron a mí. It's a good excuse, no? Es una buena excusa, ¿verdad? Because people go beyond Porque las personas van más allá the impossible de lo imposible when they're focused cuando están enfocados and not being victims. sí, y no son víctimas. I embrace the things that happen in my life Abrazo las cosas que suceden en mi vida as opportunities to grow. como oportunidades para crecer. I trust Confío that even when the things I didn't want to happen, que incluso cuando las cosas que no quiero que sucedan they're bringing the best to me. me están trayendo lo mejor. I surrender to what is, Me entrego lo que es, I surrender to whatever is, me entrego lo que sea, and I flow with whatever y comes. fluyo con lo que venga. My joy Mi dicha lies in embracing está en abrazar
enjoying, disfrutar and not y resisting, no resistir and y complaining. quejarme. Yes, Sí, that is a very good thing. es una cosa muy buena. Yes, Sí, having the big yay. tener un gran sí. Yeah? Sí, Lack. la falta. I don't have carencia. enough time, No tengo suficiente tiempo, money, dinero or support. o apoyo. If I'm fully present, Si estoy totalmente presente, I realize me doy cuenta I have everything I need in each que moment. tengo todo lo que necesito en cada momento. And by trusting and Y flowing, confiando y fluyendo, I'm fully open estoy absolutamente abierto to appreciate the a abundance apreciar la abundancia that is always flowing towards que me. fluye siempre hacia mí. You know, when we're looking at what's missing, Cuando estamos dando una mirada a lo que nos está we don't faltando, see the no abundance. vemos la abundancia. We're focused on something so small. Estamos enfocados en algo tan This pequeño. is what's missing. Esto es lo que me falta. But when we really stop Pero cuando de verdad paramos and go y in vamos hacia adentro and really connect y realmente nos with the conectamos external beauty and con la abundance, belleza externa y la abundancia, and we focus on y gratitude, nos enfocamos en la gratitud, everything starts to flow. todo comienza a fluir. We stop the flow Nosotros impedimos el flujo because of our ideas. por nuestras ideas. We stop the flow Nosotros impedimos que eso fluya because of our por ideas. nuestras ideas. Because we are living in lack here. Porque nosotros estamos viviendo en carencia aquí arriba. But when you start to give Pero gratitude cuando empiezas a dar gratitud and y appreciation, apreciación, love, amor, the facets, las facetas, when you choose for that in every cuando moment, eliges eso en cada momento, everything starts to change. todo comienza a cambiar. And you can do the impossible Y puedes hacer lo imposible, because of your attitude, justamente por tu actitud, your energy. por tu energía. You see the difference. ¿Ves la diferencia? I need to take Tengo que tomar because I don't have enough. porque no tengo suficiente. Isn't it an incredible thing No es una cosa increíble when you see people so abundant, cuando vemos a las personas tan abundantes, grasping stupidities? están aferrándose de Once upon a time, Había una vez there was a little man un hombre who lived in a village que vivía en un pueblo in a little en una casita, pequeña cabaña. and inside the Y casita dentro de esa cabaña he had a little bed, tenía una camita, a little table, una mesita, a little thing for water, una cosita chiquita para el agua. and every Y day cada día he'd go to the fields, él iba al campo, he'd plant his crops, plantaba su siembra and then he'd come y home. después volvía a casa. He was a happy little guy, no? Era un tipo bastante contento. Anyway, one Y day, un día, or one night, o una noche, he started to have this él dream. comenzó a tener este sueño. He dreamed Soñó that this monk would come through the town, que este monje iba a pasar por ese pueblo, knock on his door, iba a golpear su puerta and give him a huge diamond. y le iba a entregar un diamante enorme. This diamond Este diamante was the biggest diamond fue el diamante más grande that anyone had ever que seen. cualquiera hubiera visto. It was the biggest Era el diamond diamante más grande in the world. en el mundo. And he kept dreaming about this Y él diamond soñaba sobre este diamante una y over otra and over and vez. over. Y otra vez. The little monk El pequeño monje coming into the village, llegando al pueblo, giving him the diamond. entregándole el diamante a él. Anyway, a few weeks went past, Pasaron unas semanas and y a little monk came through the un village. monje pasó por el pueblo. And the guy was coming back from the campo, Justo el hombre estaba volviendo del campo. and he said, "Oh, you're the monk! Tú eres el monje. You're the monk! Tú eres el monje. Give me the diamond! Give me the diamond!" Dame el diamante. And the monk reached into his Y purse, el monje metió la mano en el bolsillo and he brought out this huge y le diamond, entregó este diamante gigante. and he gave it to him. Se lo dio. And the guy grabbed it. Y "Oh, my diamond! My diamond!" El diamante. He said, "Oh, thank you very much." Dice, gracias, gracias, gracias. And he ran back to his little hut. Y salió corriendo a su pequeña cabaña. So he had the diamond, Entonces estaba él ahí con su diamante. and it was beautiful, Era no? un diamante hermoso. It was brilliant, Estaba brillando.
But he'd only take it out at night pero solo lo sacaba para mirarlo de noche, because someone might see it. porque si no alguien tal vez lo pudiera And if ver, someone saw it, y si alguien lo veía, they'd want to steal it. iba a querer robárselo. So he put it under his Así bed, que lo ponía debajo de su cama, which was on the floor. que estaba sobre el piso. It was a little bit Era un uncomfortable. poquito incómodo, He couldn't sleep very no well podía dormir muy bien, because it was sticking into his back, you know. pero se le clavaba en la espalda, ¿no? But he didn't want to move off the bed Pero no lo quería sacar, moverse de la cama, because maybe porque tal vez someone would come and steal it. alguien podía venir y robar. So, and you think, now what am I going to do with the Pensaba, diamond? ¿qué voy a hacer con el diamante? He stopped going to work Dejó de ir a trabajar because he had the diamond. porque tenía ya más And he didn't want to trabajo. leave the diamond Y no alone. quería dejar And you solo think, el well, diamante. what am I going to do with the diamond? ¿Qué hacer con el diamante? Oh, I know, I'll take it to the town Ya sé, me lo voy a llevar al pueblo. and I'll trade it for money. Y voy a intercambiarlo por dinero. And he thought, no. Pero dice, no. How can I take it to town? ¿Cómo lo voy a llevar al pueblo? Someone's going to steal it. Alguien tal vez me lo robe. Or maybe they won't give me the right amount of money. O tal vez no me den la cantidad exacta de dinero. And he didn't know what to do Y with no the sabía qué diamond. hacer con el diamante. So he couldn't leave the hut, Así que no podía dejar la cabaña, couldn't take the diamond out during the day, no podía llevar el diamante durante el día, couldn't take it to town. no podía llevarlo al pueblo. In fact, the diamond was driving him De hecho, el crazy. diamante lo estaba volviendo loco. He didn't know what to No do. sabía qué hacer. He was so afraid of losing Tenía it. tanto miedo He'd de never had perderlo. so much money. Jamás había tenido tanto dinero And he couldn't go out to work. y tampoco podía salir a trabajar. And he's getting thinner and thinner, Cada vez más and more stressed, and more stressed. y más estresado. And then another day Y came, después otro día llegó. and the monk came back. El monje volvió And he knocked on his y door. golpeó su puerta. And he opened the door, Y él abrió la puerta. and he was the little guy sitting Y there, ahí estaba el hombre sentado clutching the y diamond. agarrándose al And he diamante. saw the monk. Y vio al monje. Oh, he said, thank God, thank God. Gracias a Dios, Thank gracias a God you Dios. came back. Gracias a He Dios said, que here. volviste. He Toma, said, take it. llévatelo. He said, I don't want No lo it. quiero. This is lack. Eso es carencia. Why is it lack? ¿Y por qué es carencia? Because it's abundance Porque es abundancia with attachment. con apego. If you have, Si tú tienes and all you think about is how you're going to y lo lose, único que piensas es cómo vas a perder, you don't have en anything. realidad no tienes nada. You don't have No anything. tienes nada. So what did the monk have Entonces, ¿qué era lo que tenía el monje? that the little guy didn't have? Que este hombre no tenía. The capacity to let go. La capacidad de soltar. So who was abundant? Entonces, ¿quién era en realidad abundante? The monk. El monje. He was walking from town to Él iba town. caminando de pueblo a pueblo. He could give his diamond Él away. podía entregar su He could diamante, get his diamond back. podía tener su diamante de vuelta. So of course, Así que, por supuesto, he was living in absolute abundance. vivía en abundancia absoluta. And this is what we have to Y do. esto es lo que tenemos que hacer. If I'm fully present, Si estoy totalmente presente, I have everything in each me moment. doy cuenta que tengo todo lo que necesito en By cada trusting and flowing, momento. Confiando y fluyendo, I am fully open estoy abierto to appreciate a apreciar the abundance la abundancia that is always running que towards fluye me. siempre hacia mí. And I think the capacity to let go Me parece que la capacidad de soltar and not be y attached de no estar apegado is one of the greatest things anyone can have. es una de las cosas más grandes que cualquiera puede tener. Because I've learnt in life, Porque yo aprendí en la vida the quicker you let go, que más rápido sueltas, something even bigger comes. algo incluso más grande llega And bigger y comes. más grande llega. And this is what provokes our Y dreams. es esto lo que provoca nuestros The sueños. capacity to put something La down capacidad de dejar ir algo or give o dar algo and then open. y después abrirse. And Y always siempre, we receive. siempre recibimos. It's another muscle that we have to Es exercise. otro músculo que tenemos que ejercitar. Giving. Dar. I need to take Yo tengo que tomar because I don't have enough. porque no tengo suficiente. People want to take from me, La gente quiere quitarme, so I must lo que protect tengo, what I have. así que lo tengo que proteger. This is the monk. Este es el monje. I'm here to Yo serve. estoy aquí para servir. It is my joy to give from the abundance I have Es mi within. alegría dar desde la abundancia que tengo dentro. I'm giving, Al dar, I'm receiving. estoy recibiendo, For I'm giving to myself. porque me doy a mí mismo. The more I give, Cuando más doy, the more I receive. más recibo. Do any of you see this? ¿Alguno de ustedes ve esto? Are you at that point ¿Están en ese punto of de giving? dar?
and knowing you're not going to be in lack? y saber que no van a estar carentes, Or is there still a contract? o todavía hay un contrato. Trust. Confianza. In the past, En el pasado, when I have trusted, cuando he confiado, I have been me disappointed. han decepcionado. I expect things to go wrong. Siempre espero que las cosas salgan mal. How to be a creator. Como ser un creador. Trust La confianza comes from trusting. viene de confiar. My choice to trust. El elegir confiar. Now people have trouble with this, no? Personas tienen dificultad con esto. My choice to trust El elegir confiar reflects my integrity. es reflejo de mi integridad. This is irrespective of the result. No depender del resultado externo. I'm exercising trust Estoy ejercitando la confianza because porque I want to be that person. yo quiero ser esa persona. Things might go as I want, Las cosas tal vez salgan como yo quiero, or they might not. o tal vez no. But in trusting, Pero en el confiar, it's supporting my eso integrity. está apoyando y sosteniendo mi integridad. If I give someone the Yo opportunity le estoy dando a alguien la to feel oportunidad trusted, de sentir que se confía en él. that is giving to that Eso es person. darle a esa persona. And it's also giving to Y myself. también eso me da a mí. Trust La confianza defines you. te define. And this is very hard for people to get. Y esto es muy difícil de entender para las personas. It doesn't depend on the external result. No depende del resultado externo. If I trust, Si yo confío, I win, yo gano. whatever the outcome. Cualquiera sea el resultado. Why? ¿Por qué? Because I'm trusting in myself. Porque yo estoy confiando en mí. And that's where all of this starts. Y es ahí donde todo comienza. Am I trusting in myself? ¿Estoy yo confiando en mí? Because when you don't trust Porque externally, cuando no confías en lo externo, you're not trusting in yourself. no estás confiando en ti. You know, and obviously there's situations Obviamente hay situaciones that you clearly can't en trust. las que claramente no puedes confiar. But don't always be choosing not to trust. Pero no estés eligiendo siempre no confiar. You know, if a guy comes up to you on the Si street alguien se te acerca a la calle with a jacket con una chaqueta and there's 37 different watches y hay un montón de relojes diferentes and he says they're all real, y dice que son todos reales, maybe you'll say, tal vez va a decir, I don't believe you. no te creo. Okay, it's not that you're stupid, No es que vas a ser estúpido, but to trust pero el confiar, is exercising that el muscle. confiar es ejercitar ese músculo. Yeah, I trust Confío because I want to trust in myself. porque quiero confiar en mí. Because it's an interesting thing, the universe. Porque el universo es una cosa muy interesante. People have this idea Las personas tienen esta idea that if I don't de trust, que si no confío, I won't be disappointed. no me van a decepcionar. But you can be sure if you don't trust, Pero puedes estar seguro de que si no confías, you will be disappointed. te van a decepcionar. Making a mistake. Cometiendo un error. It wasn't my fault. No fue mi culpa. I need to explain to you Tengo que explicarte why it wasn't my fault. que no fue mi culpa. I need to convince you Tengo que convencerte of my de excuse. mi excusa. I don't take responsibility No asumo responsabilidad for my actions. de mis actos. Now, you remember when you were a child ¿Recuerdan cuando eran niños and you get caught doing something y de wrong pronto los descubrían haciendo algo mal? and you come up with an Y excuse, entonces armaban una excusa y or it's because your sister did it fue porque tu hermana lo hizo and you didn't really do it? y realmente no lo hiciste. Well, adults Los adultos take that energy into maturity, llevan esa energía a la madurez. and Y always siempre they've got this fear tienen este miedo of doing something de wrong. que están haciendo algo mal. So you can even see Así politicians que incluso pueden ver a políticos defending que themselves se están autodefendiendo like children, como si fueran niños. and these people are running the country. Las personas están manejando países They're not taking y responsibility. no están tomando And responsabilidad. maturity Y amantes always takes responsibility. siempre toma responsabilidad. Whatever is Lo que happening sea que esté sucediendo is my es responsibility. mi responsabilidad. Whatever I'm Lo creating que sea que estoy is creando my es mi responsibility. responsabilidad. So when you see that need Entonces, cuando ves esa necesidad to de defend, defenderte, just remember, solo it's recuerda, always coming from your ego. siempre está viniendo de tu ego.
Always. siempre. It's just the capacity to go in Así que solo la capacidad de and use recibir every y situation usar toda situación to evolve. para evolucionar. Because if it's happening, Porque si está sucediendo, if it's in front of si you, está frente a ti, it's yours. es tuyo. It's like when Annie can't understand Es me. como cuando alguien no me puede entender. I have to change. Yo tengo que cambiar. She's not going to change. Ella no va a cambiar. I have to Yo change. tengo que cambiar. So I change, Entonces yo cambio. and then she Y understands. entonces ella entiende. Do you see how simple it Mira lo is? simple que es. It's a shift. Es un cambio. We change the energy, we change. Cambiamos la energía, cambiamos. In the village. En el pueblito. Yay! I am responsible for everything. Yo soy responsable de todo. If I make a mistake, Si cometo un error, it's an opportunity to learn lo uso como una oportunidad de aprender. and make a new choice Y next elegir time. de forma diferente la próxima vez. I do not defend. Yo no defiendo. I am open to Estoy listen dispuesto a escuchar so I can evolve. para poder evolucionar. If we don't open to listen, Si no nos abrimos a escuchar, we do not evolve. no evolucionamos. And this is absolutely Y esto es absolutamente the most important thing la cosa más importante when you're evolving in cuando consciousness. están evolucionando en conciencia. Where there's that automatic no of the Cuando child, está ese no automático del niño, you're protecting an immature place. estás ahí protegiendo un lugar inmaduro. Because you can surrender to Porque anything en realidad te puedes retirar lo que and you sea can look at y anything. puedes darle una mirada a lo que sea. Because nothing Porque nada can affect God. puede afectar a It can Dios. only affect your ego. Solo puede afectar a tu ego. And you have to always remember Y that. tienes siempre que recordar The eso. fastest path to El growth camino más rápido al crecimiento is surrender. es la rendición. I surrender, Me rindo, I look. doy una mirada. I surrender, Me rindo, I look. miro, I see, veo, I let go. suelto. The minute you have a no, En el momento que tengas un no, or an excuse, or a o reason, un motivo, I surrender. me rindo, Because who's getting hurt? porque en realidad ¿quién está siendo lastimado? No one. Nadie. Just the little child within Solo el niño interno that's afraid of doing que something tiene wrong. miedo a hacer algo mal. And we have to see that. Y entonces tenemos que ver eso. You have to see that Ver little ese child. pequeño niño dentro. Friendship. Amistad. Because I'm there for you as a friend, Como soy tu amigo y estoy para apoyarte, you owe me. tú me debes. I give you so much. Te doy tanto. You must give to me in Y ahora return. tú me tienes que dar a mí. How often do we use this? ¿Cuán a menudo usamos esto? To manipulate, Para manipular, to demand. para demandar. Another thing that's extraordinarily immature. Otra cosa que es extraordinariamente inmadura. And you need to be clear, Y tienes que estar if claro people don't want to do things from a place of love, que si alguien no quiere hacer algo desde un lugar de amor, you don't want them to do it. no quieres que lo haga. No quieres que lo haga. If it's not coming with this energy of giving, Desde la energía del dar. if it's coming from this Si energy, viene de la energía de oh, they do so much for hacer me, tanto por mí. yeah, I guess I Ay, sí, should sí, do it, supongo que lo tendría que hacer. that's not giving. Eso no es dar. And you have to see the Y difference. tienes que ver la diferencia. Giving's like El this. dar es así. It comes from love, Viene el amor, it comes abundantly, viene abundantemente. and it comes quickly. Y viene rápido. If people don't want to give, Si alguien no quiere dar, you have nothing to no receive. tienes nada que recibir. Not the guilt trips, No las culpas, the las demands. demandas. Let all that go. Suelta todo eso. I give without conditions, Doy sin condiciones. and I'm open to receive. Estoy abierto a recibir. I am vulnerable with you. Soy vulnerable contigo. I listen to what you tell me Escucho lo que tienes para decir. without Sin resistance. resistencia. Because love Porque el amor doesn't need a no defense. necesita defensa. And this is a very important thing within interpersonal Y esta es una cosa relationships, muy importante entre las relaciones interpersonales. friendships. Las amistades. If you can't trust in your Si tú friends no puedes confiar en tus amigos to tell you the truth, que te digan la verdad and you're not y open no estás abierto to know that they love you a enough saber que te aman lo suficiente to listen, como para escuchar, you don't have a friendship. no tienes una amistad ahí. And see this place where you're always tippy-toeing Y around. tienes que ver este lugar donde estás siempre en un punto Oh, I de don't want to pie. upset Ay, them. no, que no Oh, what will they ¿qué van a think? pensar de ti?
Oh yeah, I want to tell her this. Oh, but I'm too afraid. And I know she's going to get upset. That's not friendship. Friendship is the clarity to tell the truth. That's love. That's love. And the openness to receive the truth. This is evolution. Recognition. This is a big one, no? I need to be recognized. I need your approval. If you don't approve, you invalidate me. I cannot value myself if you don't praise me. So we're begging for love. Tell me how great I am. I need you to tell me how great I am. Please tell me how great I am. And often we don't receive it enough from our parents. So we have this place where we're always begging for recognition. And it comes from this incredible insecurity of not being good enough. I'm not good enough. I need you to validate me. I need to tell you to tell me that I'm desirable. I need you to tell me that I'm intelligent. I need you to tell me how much you love me. Always looking for recognition. Or I call it begging for love. I value myself. The integrity of my actions is what makes me feel fulfilled. If I experience external disagreement, I go inwards to see how it makes me feel, to become aware of that which is within myself. My sense of self-worth is based on my internal experience of consciousness. It does not depend on the shifting opinions of those around me. Action. Acción. Everything feels like a chore. Todo se siente como un esfuerzo. I receive any request with any Recibo cualquier resistance. petición con resistencia. I cut corners Tomo atajos wherever I can en lo que pueda because I'm lazy. por pereza. Mediocrity La mediocridad marks my actions. marca mis acciones. When we are like this, Cuando somos así, there's someone watching us. hay siempre alguien mirándonos. There's someone watching Hay it. alguien mirando eso. I cut corners Yo tomo atajos wherever I can donde sea que yo pueda out of laziness por pereza, because mediocrity porque la mediocridad marks my actions. marca mis acciones. Who's the person watching? ¿Quién es la persona que está mirando eso? Who? ¿Quién? Exactly. Exactamente. Like little kids, Como no? niñitos, ¿no? Putting the dirt under the carpet Que ponen la basura bajo la alfombra. instead of getting the pan and putting it in the pan. And the crazy thing is, you do it in your own house. And then you've got to walk over it. This is a metaphor, clearly. But you're the one watching. If you're cutting corners, if you're not giving the best of you, you're seeing that. And what are you saying? I don't deserve. I don't have value. Mediocrity marks my actions. I feel like a victim. I've got better things to do. There's nothing more important than this moment. Because when you push yourself to be excellent in every moment,
excelente en cada momento. It becomes Se habitual torna en un hábito and a habit y un hábito that defines you. que te define. And it's not exigencia. Y eso no es exigencia. It's not No fanaticism. es fanatismo. It's just a place Sino que es solo un lugar where you feel good with en yourself. el que te sientes bien contigo. It's like if you see something transpiring Es como outside, si ves que algo está sucediendo afuera. like something on the ground, Como algo en el suelo. and you think, oh, someone should pick that up. Y tú piensas, alguien tendría que recoger eso. You should pick it up. Tú tendrás que recogerlo. And this is Eso es responsibility. responsabilidad. It doesn't just focus in its little mundo. No simplemente se enfoca en su pequeño mundo, It's excellence in every moment. sino que es excelencia en cada momento. Giving in every moment. En cada momento. I say yes to everything. Yo digo que sí a todo. Yay! Sí. Excellent marks my La action, excelencia marca mis acciones and I find joy in giving the best of myself. y encuentro alegría en dar lo mejor de mí mismo. Always evolving towards Evolucionando more. constantemente más. Responsibility. Responsabilidad. I am not responsible Yo no soy responsable for the things that de happen las to cosas me. que me pasan. That's the big V, no? Esa es la gran V. The biggest V of all. La gran V de todo. And the biggest creator? Y el creador más grande, I am responsible for my universe. yo soy responsable por mi universo. Ask yourself, Pregúntate, how do I attempt to fill in a hole, ¿cómo puedo llenar el vacío internal, interno with external recognition? con reconocimiento externo? How do I depend on other people's ¿De qué praise manera dependo de la apreciación de los demás to make up for my own self-criticism? para compensar mi propia autocrítica? And ask yourself this Y question. pregúntate esto, Where you're always looking for that externally. ¿dónde estás siempre buscando eso en lo externo? Okay. So I just thought I'd go through all of this. Pensé repasar todo esto. I don't know if I missed some. No sé si me perdí algo. I think no. No, creo que no. No. Great. Does anyone have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? La iluminación es el equivalente a tomar completa responsabilidad. And enlightenment is the total responsibility of embracing joy, total joy. Yeah. Sí. Absolutely. Sí. I'm that, there's nothing else but Soy that. eso y no hay nada más que eso. Everything's my Todo es mi responsibility. responsabilidad. Because I'm creating everything in every moment. Porque estoy creando todo en cada momento. And what I'm choosing in every Y moment. aquello que estoy eligiendo en cada momento. Tengo como en mi mente la fantasía de algo que viene desde Claro, el divino. in my mind the fantasy that it comes from the divine. Y Of course, everything's divine. Claro, porque todo es divino. That's all there is. Eso es lo único que es. But you're that. Pero tú eres eso. This is what we have this Y idea esto, tenemos esta idea of what divinity de is. lo que es la divinidad. And it's unconditional love within the human experience. Amor incondicional en la experiencia And humana. this energy in Y everything. esta energía en todo. It's not Jesus with a purple light coming out of his No heart. es Jesús con una luz violeta que sale del corazón. Okay, that's something that's unattainable. Eso es algo que no es posible obtener. It's a permanent experience Es una experiencia permanente of love without fear. de amor sin miedo. Y aquí donde dice, yo digo sí a todos. Here it says, I say yes to everything, excellence, mark my Y actions. luego, yo soy responsable por mi universo. And I'm responsible for my universe. Till what point Sí a todo. you can say yes to Ser everything. responsable también del universo y de uno mismo. And being responsible of the universe and oneself and not self-abandoning to say yes to You know, I think that clarity comes from consciousness, Creo que no? esa claridad viene de la conciencia. We have to see this place where we're constantly saying no. Tenemos que ver ese lugar donde constantemente... Because most people decimos don't no. suffer from the yes syndrome. Porque la mayoría de las personas no sufren del síndrome del sí. We have a big no for everything. Tenemos un gran no para todo. You know, there's always boxes, there's always ideas. Ideas. And this is more about growth. Y esto se trata más de crecimiento. Saying De yes decir que sí and going in. e ir hacia adentro. Like taking reflection Tomar reflexión and going in. e ir hacia adentro.
receiving an opportunity recibir una and oportunidad flowing with it. y fluir con eso. I know that this hits against the idea Sé que esto choca contra that la things idea bad that happen de que externally, las cosas malas que suceden en lo externo, it's not a conscious o sea, no es responsibility. una responsabilidad consciente, It's just something that's unfolding. sino que es algo que se va desenvolviendo. But it is your creation. Pero sí, es tu And it's creación. what you're doing within that. Y el tema es aquello que haces dentro de eso. Saying yes El decir que sí could be saying no. podría estar decir que no. It's the actions of love. O sea, es la acción del amor. It's opening and seeing things in its clarity. Está abriendo y viendo las cosas en su You know, it's claridad. like she says. Es como ella dijo. She thinks that she has this idea Ella of tiene esta idea consciousness, de la of conciencia, divinity. de lo divino, But these are all pero ideas todas esas son that have been ideas projected. que han sido proyectadas. Okay, so we have to become empty Entonces tenemos que estar vacíos to have a yes. para poder tener The el truth sí. is, La verdad you es can say yes to anything, que puedes decir sí a todo, anything, ¿verdad? A todo. because it can't hurt who you are, Porque eso no puede lastimar quién eres, the greatness of who la you are, grandeza de quién eres. because that's eternal. Porque eso es eterno. But until you have that Pero hasta experience, que no tienes tú esa experiencia, yes, you have to see places where you're abandoning claro, yourself tienes que ver lugares en los que aún te estás abandonando and say yes to that, y decir sí a eso, to change a that. cambiar eso. It shouldn't be so linear. No tendría que ser tan lineal. Hmm? I know it's very linear. Sé que es muy lineal. It's written linearly. Está escribiendo así, escrito así. But you know, it's about having the awareness to choose. Pero se trata de tener la conciencia de elegir. Hmm? And to know yourself, to see your fears. Y también de conocerte y saber tus miedos. Because you have patterns Porque tienes patrones where you say no. en los que estás diciendo que no. And some people are worse than others. Y algunas personas son peores que otras. Some people you tell them to do Hay something unas personas que dicen que hagan algo and they'll always do the y opposite. siempre van a hacer lo Or contrario. they'll do it their way O lo van a hacer a su manera. because they want control. Porque quieren tener el control. And the quicker you can start letting go of the Y más control rápido puedes comenzar a descargar and el just say, control. okay, Puedes decir, sí, ok, okay. ok. But from joy, Pero hacerlo que everything te starts realiza. to open. Y todo ahí empieza a abrirse. So really the yes is seldom, Así que de verdad, el sí. the over raramente- yes is seldom a problem. El sí, decir sí demasiado raramente es un problema. Humans are always saying no Los humanos siempre están diciendo because que no, they're afraid. porque tienen miedo. Ya, a mí me encanta viajar. I love to travel, no? Backpack. Y la última vez And the last time, dije, no voy a planear nada, I say not going to plan anything. solamente voy a fluir. Just I'm going to flow. Tuve la mejor experiencia And de I mi had vida. the best experience of my life. Conocí gente genial, And I met incredible people. conecté muy bien con I toda la connected gente very de well los with lugares. everybody in the towns, places. Pero esa misma confianza But the me same falta, trust you're talking about, me falta en el ambiente laboral. I need in my workplace. Tengo muchas limitaciones, muchos miedos I a always tomar una have decisión. to take a decision, a lot of fears and Y eso limitations. me impide mucho aprender en algo que quiero hacer. And that doesn't allow to start something I want to do. Because the thing is, you're so defined by what you're doing. Porque la cosa es que está siendo muy definido por lo que estás And you haciendo. feel that if you don't Y succeed, sientes que si no tienes éxito, you are a failure. eres un fracaso. But you don't move into Pero action. no te pones en acción. So there's so much fear in doing it well. Así que hay demasiado miedo en hacerlo bien. But that's not what defines you. Pero eso no es lo que te define. It's how you grow, Es así como creces, how you flow, cómo fluyes, what you give, lo que te das, what you lo learn, que aprendes, how you mature. cómo maduras. Like when you were traveling with your backpack. Como cuando viajas con tu mochila. You had the ¿no? freedom of not being able to do anything wrong. Tienes la libertad de no poder hacer nada mal. But life has to be like Pero la that. vida tiene que ser Because you así. can't do anything wrong. Porque en realidad no puedes hacer nada mal. You are Tú eres- evolving, estás evolucionando, learning, aprendiendo and moving. y poniéndote en acción. And that's all it Y is. es lo único que es. You've got to let go of this schoolroom attitude of doing something wrong, Tienes que soltar la actitud de aula de escuela de que estás haciendo algo mal, making a mistake. que te puedes cometer un error. You've got to let that go. Tienes que soltar And you've eso. got to stop identifying with Y success tienes que dejar de identificarte con el éxito as the goal como si fuera el objetivo, instead of it being the en path. vez de que sea el camino. This is the Esa es la difference. diferencia.
esa última semana In this last week, vi como la I dicha en el saw dar, the joy in the giving. que es algo que nunca vi That is antes something en mi I vida. never saw in my life before. Pero todavía muchas veces me But encuentro still, many times I see tratando de myself tomar, trying to take y tomar, y tomar. and to take. Y no, te preguntaba si hay una And I manera wanted para to know if there is any way to hacerlo más rápido, do como it hacer faster, esos no? clics To do those y clicks saltar y and jump abrirme a dar. and to open to give and not to continue taking the whole time. Sure, I mean, it's a muscle that you can exercise. Es un músculo que puedes ejercitar. And again, it comes from the yes. Y de nuevo viene del sí eso. And it becomes a joy. Y se transforma en dicha. Because the more you give, Porque más das, the more abundant you become. más abundante te torna. You know, we think if we have everything, Creemos que tenemos todo. we have freedom. Tenemos libertad. But what we have Pero lo que tenemos is a lot to carry. es mucho que acarrear. And we've got to change our perspective, Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. how we perceive de cómo things. percibimos las cosas. So see the opportunities to give. Así que tienes que ver las oportunidades para dar, See them verlas and do it. y hacerlas. Stop acting from fear all the Y time. dejar de actuar desde el miedo todo el tiempo. Because nothing external is Nada en permanent. lo externo es permanente. Anything can happen. Cualquier cosa puede suceder. You know this. Ustedes lo saben. You've seen Lo this. han visto. So practice Así que practica. the muscle of giving, the muscle of giving, the muscle of giving. Isha, en algún punto como que me reflejó esto de la comodidad. At some point, this thing of the laziness reflected, but I see En la operación del hotel, that, like in the, I work and administrate a hotel. cuando me refleja alguna cosa que When tengo que cambiar reflects afuera, something that I have to como change voy, outside, muevo mío, I go, I move y my ya no own, importa o sea, deja de importarme and lo que I está afectando. don't care anymore Y what como is que affecting va me, cambiando todo, ¿no? Afuera. and goes on changing everything El punto outside. es que cada vez me siento más cómoda estando en la conciencia. The y point eligiendo is la that I feel more conciencia, and more comfortable pero en algún choosing punto juzgo consciousness, but I judge el no ir a trabajar, porque estoy of not enfocando going to work en hacer ejercicio, because I'm focusing on doing exercise, because everything is fine outside, o sea, en mi negocio, in my business and all. juzgo But y at some siento que point, estoy cómoda I judge and I feel that I'm comfortable in that So place. everything's going well. Así que todo va bien. You're focused on Te estás consciousness. enfocando en la Everything's conciencia, unfolding todo se perfectly. está desenvolviendo perfecto. So you have to create a drama. Así que tienes que crear el drama. I'm not going to do, I'm doing something wrong. Estoy haciendo algo mal, But you're not. pero no lo estás Because everything's haciendo, going perfectly. porque todo está yendo perfecto. When you need to move into action, Cuando necesitas ponerte en acción, you'll move into te pones action. en acción. But see the trick of the Pero mind. tienes que ver el truco de tu I mente. don't deserve to be happy. No me merezco ser feliz. Happiness isn't real. La felicidad no es real. I think it comes from the disillusionment in Santa Claus. Me parece eso viene de la desilusión con Papá Noel. You know, I think it's that. Creo que en realidad viene You know, de we ahí. believed so much, Creíamos tanto, and then the illusion fell. que después se nos cayó esa ilusión. You know, it was just mummy and Era daddy. solo mamá y papá. And that's where we lost it. Y me parece que ahí lo perdimos. You know, whatever we believe Lo que sea en lo que creamos is surreal. es irreal. It cannot possibly be. No puede ser. The no puede truth ser. will be La revealed. verdad será revelada. And we have to see Hay que this. ver esto. This place Este lugar where we don't trust en happiness. el que no confiamos en la felicidad. And it's our nature. Y es nuestra And yet naturaleza. humans are always looking for it. Y a la vez los humanos están siempre buscando. That's all they look Es for. lo único que están buscando. In their gadgets, En sus aparatitos, in their dating apps, en los apps de citas, in their compras, en las compras. always looking for happiness. Siempre buscando But felicidad. it's here, Pero está aquí, now, ahora, in this en moment. este momento. But we don't look there. Pero ahí lo miramos. You've got it. La tienes. Surrender. Repite eso. Santa Claus is real. Es verdad, Papá Noel es de verdad. I saw him. Yo lo vi. And he does have reindeers. Y sí tiene los renos. And they do fly. Y sí que vuelan. So don't listen to other Así people. que no escuches más a otra gente. Te quiero preguntar, I want to ask la you, resistencia al amor, the ¿viene desde resistance un to lugar love de víctima, comes from a victim no place sentirme merecedora? of not feeling deserving. Sure. Claro. Sí. But you know, we can think about these things. Podemos pensar en estas cosas. But
essence of it Pero la esencia del asunto is it's inside of que us. está dentro nuestro. And that's all we need. Y es lo único que necesitamos. We have that sustained internally. Necesitamos tener eso sostenido desde lo interno. That's the only thing important. Porque es la única cosa importante. And the outside will reflect it. Y el afuera lo va a reflejar. You have to stop thinking. Hay que dejar de pensar. Just be relaxed. Solo relajarse. Let go. Soltar. Allow. Permitir. And say Y yes. decir que sí. Because there's never an absence of love Porque nunca existe la ausencia de amor. if you're giving it to yourself. Si te la estás dando a ti. If you're demanding it Si externally, estás demandando lo externo, you'll never feel satisfied. nunca te vas a sentir satisfecha.